computer. Okay, go ahead. السلام عليكم جميعا، مساء الخير. معكم أحمد التواب أبومازن. إن شاء الله هيكون عندنا الأسبوع القادم يوم الاثنين 14 مارس الساعة 9 توقيت الرياض وبينار مهم جدا مع أستاذ مستر جيڤين هولمز، الخبير المالي العالمي، وهو مؤسس شركة تريدر، وهو أستاذ حاليا أكبر أساتذة التحليل الحجمي أو الفوليوم سبريد أناليسيس في العالم. وأنا يشرفني إنه هكون معاه في الوبينار. هيكون الوبينار بالانجلش والعربي. فخلينا نرحب بمستر جيڤين. Hi Mr. Given, how are you? It's our pleasure to be with you in webinar and discuss the opportunities in Middle East stock markets. What are the next opportunities? What are the best stocks? First, please tell us who is Given Holmes. Well, thank you very much, Ahmed, and I'll tell you very briefly about myself, but thank you to everyone in the Middle East that supported our company over the last 25 years. We do have a big following out there, and Ahmed has been very much part of that, so we're very grateful for that. Very briefly, I was taught to trade by the late Tom Williams, who unfortunately passed away in 2016, and he invented something called volume spread analysis, which has now become recognized as a worldwide way of analyzing the markets. مستر جيفن بيرحب بالجميع وبيقول ان هو حاليا بقى في اقبال كبير من الميدل ايست لحضور الفتره الماضيه، وهو بقى له حوالي 25 سنه في التريدينج. ممكن من 2016 كان يعني يتخصص في البي اس اي او التحليل الحجمي عن طريق توم ويليامز، اللي حاليا بقى اتجاه كبير من المتداولين انهم يستخدموه في التداول في الاسواق العالميه. Okay, Mr. Given. Right now we will discuss one stocks and leave all our discussion in the webinar to gain from your experience and discuss what is the best opportunity. I will share with you one chart and tell me what you think about this chart. This is الرجحي Bank. It's one of the common stocks or the famous stocks in Saudi stock market. The Saudi stock market is the biggest market in the Middle East, and this is the chart, and this chart is by DSA Light. I will repeat this issue in Arabic. انا حاليا بقول لمستر جيفن ان احنا ان شاء الله هيكون في مناقشه في الوبينار عن تفاصيل كتير، وطالب منه بس كبدايه كده اليوم نعمل تحليل سريع لسهم الراجحي اللي هو من اهم اسهم السوق السعودي. Mike with you, Mr. Given. So I'm familiar with this stock because I do mentorship courses, or I used to, and I did particular mentorship with a gentleman named Mustafa, who bought this stock much lower based on the VSA principles, and I'll explain them. Okay, that's great. مستر جيفن بيقول ان هو السهم ده مش غريب عليه، لان هو كان بيعطي كورس منتورشيب اللي هو كوتشنج، تدريب خاص لاحد المدربين من السعوديه اسمه مصطفى، واشتروا مع بعض السهم ده على اسعار قليله بناء على الاشارات او اساسيات التحليل الحجمي. So when we are talking about volume spread analysis, we're analyzing three things on a price bar, which is important. The word volume is at the bottom of the screen, and you can actually highlight, Ahmed, the last bar that we see with the high volume. Okay, that's the one we need to be focusing on right now. اوكي، مستر جيفن بيقول ان احنا دايما في التحليل الحجمي بنركز على 3 حاجات في القراءه. رقم 1 هو الفوليوم، وبيقول يعني لاحظ الفوليوم العالي جدا اللي كان في اخر الشارت وانا عملت عليه هايلايت. اوكي. When we talk about the spread, don't confuse it with a bid-ask spread. We're talking around what I call the range of the bar, and you can highlight a range, which is the high and the low of any price bar. Not to be confused with the close, it's the high and the low. So when a price bar goes up and down, there's a top and a bottom on the bar, and we call that the spread. There we go. That's a perfect example. النقطة الثانية اللي هي السبريد، أو بالعربي بنسميه المدى
وقصدنا في المدى هنا المسافه ما بين الهاي واللو الخاصين بالبار، الهاي واللو نفسه من اعلى سعر للبار كده لادنى سعر في البار، ملوش دعوه بالفرق ما بين العروض والطلبات. مصطلح سبريد برضو بيستخدم في الاسواق الماليه، اللي هو الفرق ما بين الطلبات والعروض في شاشه الطلبات والعروض. هنا السبريد بنعني بيه الهاي لللو، مش الاغلاق، لا، من اعلى سعر لادنى سعر للبار، ده السبريد، وده البند الثاني اللي بنهتم بيه بعد الفوليوم. اوكي. So the other part and the most important part, as you'll see on the chart, we're not using the opening price. Now, some people say, well, that's important, isn't it? The open, but we use the close. We're not analyzing the open. And the reason we don't analyze the open is nothing has yet happened to give us a picture of what the market's trying to do. Okay. I'll give you a very brief analogy, which you can translate, which is I employ a lot of people, and they come into the office in the morning, they haven't achieved anything until they leave the office. And then I can measure their productivity. And that's the same with the market. تمام. مستر جيڤين بيقول البند الثالث اللي هو الاغلاق، ان هما دايما تلاحظوا على الشارت اللي احنا بنستخدمها في الفي اس اي او تحليل الحجمي، بنركز كتير على الشارت او البارز من غير حتى الافتتاح. سعر الافتتاح غير مهم، لان هو مش بيحكي حاجه وما بيكونش عمل او وضح ايه الاكشن اللي حصل. الاغلاق هو الاهم. وضرب مثال قال لك زي ما يكون الموظف لما بيروح المكتب، لما بيكون لسه واصل ما بيكونش انجز شيء الا بيكون مع نهايه اليوم. نهايه اليوم بتقدر تعرف هل هو عمل اداء او ما عملوش. اوكي. And finally, because we want to keep this short and sweet, there are two rules that I'm going to teach you when I'm with Ahmed on Monday. Number one, which sounds odd, when strength appears in a market, i.e. buying opportunities, it happens on down moves when the news is terribly bad. مستر جيڤين بيقول في حاجتين هنشرحهم او نركز عليها في الوبينار الجاي، اللي هو في التداول، ان احنا بنشتري، يعني انا وهو بنشتري لما يكون الاسعار نازله في اخبار سلبيه جدا، لان دي بتكون فرصه للتداول. And it's the opposite at the top. When the news is really bullish and everything should go up, and I'm warning you now that crude oil could well start to fall. Not yet, could take 4 weeks, but I've got indicators that I'll show you on Monday. The news will be good and that crude oil should rocket higher, as it once did, and it went down to $30 a barrel, if you remember that. So beware. Okay, when news is good, it will trap you. When news is bad, it will panic you. And Ahmed and I will show you how you can avoid that. مستر جيڤين بيقول نفس الموضوع، في لما تكون الاخبار ممتازه والاسعار بتقفز، الاخبار ممتازه دي بتكون غالبا مصائد سعريه وبتكون فرصه للخروج. يعني هو بيتكلم حاليا ان الاويل، الكل بيتكلم ان الاويل طاير والاكشن ده، هو بيقول ان ده يعني غالبا ممكن خلال ال4 أسابيع القادمه يكون خلاص دي نهايه اتجاه الاويل الصاعد، ويبدا الاويل يرجع نزول لتحت. وكل الامور دي هنناقشها في الوبينار القادم. And finally, I'll show you one of Tom's favorite setups. Ahmed, if you go get down to the 2 professional buying signals at the bottom, first of all, we can see in the trend it's up. We know that. But if you go to the left where it's got PBBB test, that's it there, right? This is something I'm going to teach you because we've got it setting up right now. And I'll show you the setup. Exactly that. So what's happening? The market's collapsing. I don't know what the news is. I don't follow this particular stock, although I am familiar with it. I don't trade it. But we notice the market's fallen, but the volume on these down bars, look at it, it's increasing, and the spreads are starting to narrow up, and the price is closing in the middle. Now that can't be selling, can it? Because if it was selling, we would close on the lows, but we haven't. هنا مستر جيڤين بيقول الاشاره دي، هما السيستم الموجود على الشارت ده موجود على تريدنج فيو اللي هو الخاص بالفي اس اي لايت اللي هم مطورينه. الاشاره اللي ظهرت هنا بروفيشنال باي او شراء محترفين، هتلاحظ ان السبريد قل، الاغلاق صار في النص، فوليوم التداول زاد، فدي كانت اشاره لان في دخول مشتري كبير.
تمام. قال لك لو في بانيك كان المفروض الاسعار او في مشكله كانت الاسعار تنزل اكتر او تغلق على اسفل. قال لك انا هنا ما اعرفش ايه اخبار وايه سبب النزول او اي اكشن، بس دي كانت اشاره الى ان دخول مشتري هنا. However, is that the place to buy? In hindsight, yes, always good in hindsight. But we're now in foresight. Now go forward a few bars to the test. And this is the key to the setup, which is part of our system. And the test is right there, okay? And you see the market falling, but look at the volume diminishing at the bottom of the chart, okay? So it's falling on very low volume into the area of high volume, which does confuse some traders. They say, well, on that high volume, there must have been selling. But we know that can't be true because we can see what the market did. Here's your setup. One of them that I'll teach you 3 on Monday. That's one of Tom's favorite setups. Potential buying, confirmed buying, testing, change in behavior. And you can learn this just like Ahmed and I have. And then there's a setup right at the right edge of the chart, and we'll give you the trade on Monday. هنا مستر جيفين بيقول ان من السيت ابس او النماذج او الاستراتيجيات اللي هو توم ويليامز علمها له اللي هو استاذ البي سي اي، اللي ما بيكون مظهر قوه او بروفيشنال باي ظهر زي ده وبعدين حصل ارتفاع في السعر، فده بيقول حصل زي تغير في السلوك وبعد كده بدا ينزل، ما في فوليوم ظهر، الفوليوم صار قليل، اشاره الى ان ما في بيع. ده نموذج بيكون اسمه التست. التست هنا بياكد الى ان دي اشاره قوه وان خلاص البياع خلص وان المشتري هو المسيطر او ان الاكشن. فلما تبدا الاسعار بترتفع بتبقى فرصه للدخول، وده احد السيت ابس المهمه اللي احنا بنتداول عليها، ان كل اللي بنبحث عليه مظهر قوه، باك جراوند قوي، ارتفاع، تغير في السلوك، بعدين نموذج تيست، وندخل بعد التيست مباشره. اوكي. Yeah, and finally, I'd like to first of all, to end this very short video. It's gone on a little bit longer than we thought, but that's because we're being translated. But the one important thing about making money in these markets is to have a trading plan. We've already developed one for this system. We've already got it written down in Arabic. Okay, so and the great thing about Ahmed is he's going to support you. So, and if you can explain that, Ahmed, how we're going to work, that we're going to give them not just the way to trade the markets, but some sort of guidance to help them, possibly with a live trading session once every week or whatever, to show you how it works. And I'm very committed to the Middle Eastern market. مستر جيڤين هنا بيتكلم بيقول ان من احد اهم ادوات النجاح عندك ان يكون عندك خطه عمل. هم في السيستم اللي موجود او طريقه التداول هم عاملينها كخطه عمل بيمشوا عليها، حتى يعني بيتعمل عليها اللايف ويبينار، وانا وهو ان شاء الله مرتبين ان هيكون في كل اسبوع هنبقى ملتزمين فري ويبينار، محاضره مجانيه بنتداول لايف على الاسواق العربيه، بنوريكم الفرص ازاي ندخلها بناء على خطة العمل دي عشان تبقى أداة عندك كاملة تقدر تتداول بيها وتستخدمها. And finally, looking at this chart, I would say, do not do anything yet, because the volume on that very last bar, the PB bar, is very high. That hasn't been tested correctly yet. Okay, here. It could fall lower, and then what we call spring, which would be a very good buy signal. But if someone said to me today, would I buy or sell this? And I know you can really only buy, I would do nothing until it breaks the top of that bar, which it tried to do once. If you go 4 bars up and then you see that what we call an up thrust, just up around here. If it breaks that, that's it, you've got it. And it tests this level, that's going higher. And to all my friends in the Middle East, I look forward to one day being out there with Ahmed. And, you know, I hope and wish you all the very best in your trading, and keep safe and well. مستر جيڤين هنا بيقول على السهم اللي قدامنا السهم الراجحي اللي حاليا ايه اللي يتعمل ولا حاجه، لازم الانتظار، لان بيقول ظهر الفوليوم التداول عالي، احنا الان منتظرين يحصل اختبار ليه او ان يحصل اختراق للقاع هنا ويرتد يغلق فوق فيكون حاجه اسمها السبرينج، ممكن تكون فرصه. وافضل النماذج انه لما يخترق لفوق ويعمل اعاده اختبار تيست
بفوليوم تداول قليل هنا تكون فرصه بالنسبه لنا كبدايه حركه جديده وبدايه انطلاقه للسهم، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الويبينار، واللي هنكون بعد كده هنعلن عن سلسله كل اسبوع غرفة تداول لايف مجانية للكل نقدر نتداول فيها على الأسهم في الميدل إيست أو السوق العربي السعودي والقطري والإماراتي والمصري بشكل لايف للجميع. هتكون تقريبا كل محاضرة هتكون حوالي 90 دقيقة أنا ومستر جيڤين. وبيقول لكم ان هو شاكر ليكم يعني المشاركه دي، وانه اننا نتداول بنجاح وكيب سيف عشان ونكون بامان. شكرا. Thank you Mr. Given. I appreciate it today to discuss about the الراجحي stock and next webinar the Monday يوم الاثنين القادم 14 مارس الساعه 9. We will make a great webinar. I believe in that. هنعمل ان شاء الله وبينار محترم قوي، هيكون تقريبا من 90 دقيقه لايف اناليسيس، بس هنتكلم ازاي نقدر بنتداول بالتحليل الحجمي how we can trade on the VSA by VSA methodology، ونتكلم على لايف سيت ابس، ونتكلم على صفقات حيه على السوق ان شاء الله. Thank you Mr. Given. I appreciate it again and see you next Monday in our webinar. Look forward to it, and everyone keep safe and see you then. Look forward to it.